పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానళ్లకు స్వాగతం. పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈరోజు నేను మీకు ఈ రెండవ వీడియోలో అవగాహన కల్పిస్తున్న విషయం ఏమిటంటే వాట్ ఈజ్ పయ్యా. పయ్యా అంటే పర్సన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్. పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈరోజు నేను మీకు ఈ రెండవ లైవ్ స్టార్టెడ్ మిస్టర్ నందకిషోర్. Please talk some words. Let's see whether voice is coming in on the video, live video. Please talk something. My name is Nandakishore Sethuraman. I'm a SEBI-registered investment advisor representing the company Dyota Solutions Private Limited. Sorry, నేను అరవం తెలుగు రాదు, so kindly excuse. I will be speaking in English. You will obviously have a Kannada translation as well from Banuji. Namaskaram. Yeah, Nandakishore, your voice is coming. Great. Okay. Good. Fantastic. Okay. Before I ask questions, I will introduce you a little bit and the purpose of this live also I will explain before asking you some questions. Sure. పైసా హెల్త్ ప్రేక్షకులకు లేదా వ్యూవర్స్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి ఒక గెస్ట్ వచ్చారు మనకి లైవ్లో. ఈ గెస్ట్ పేరు నందకిషోర్. ఈజ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. అతనికి ఒక సెబీ ఆర్ఐఏ కార్పొరేట్ ఫర్మ్ అంటే కంపెనీ ఉందన్నమాట. సెబీ ఆర్ఐఏ కంపెనీ. మనందరికీ, మన వ్యూవర్స్ అందరికీ ఈ వీడియో ద్వారా కొంచెం అవగాహన కల్పించడానికి ఆయన లైవ్లోకి వచ్చారు. ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అనమాట. తప్పనిసరిగా చూడండి, షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే, ఎవరైతే ఆర్ఐఏ అవ్వాలనుకుంటున్నారో లేకపోతే ఆర్ఐఏ అవ్వకుండా కూడా ఆర్ఐఏ లాగా పని చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ వీడియో చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అంటే ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్సో, ఆల్రెడీ ఎవరైతే మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్సో, లేకపోతే ఆల్రెడీ ఎవరైతే టీచర్స్, లేకపోతే లాయర్స్, లేకపోతే ఎవరైతే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళందరికీ కూడాను ఈ వీడియో చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అంటే మీరు ఎవరైనా కావచ్చు, మీరు ఆర్ఐఏ లాగా పని చేయొచ్చు. అంటే చట్ట ప్రకారమే సుమా, నేనేమి చట్ట వ్యతిరేకంగా అని చెప్పట్లేదు. నేను ఆర్ఐఏ, బట్ ఆర్ఐఏ లాగా చేయొచ్చు. ఆర్ఐఏ కాదు మీరు యాక్చువల్గా, కానీ ఆర్ఐఏ లాగా పని చేయొచ్చు. ఆ పని చేసే వ్యక్తిని ఏమని పిలుస్తారంటే పయ్యా అంటారు. పయ్యా అంటే పర్సన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్. అంటే మీరు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ తోటి టైఅప్ పెట్టుకొని మీరు పయ్యాలాగా పనిచేయచ్చు. అంటే ఆర్ఐఏ కింద మీరు ఒక అసిస్టెంట్ లాగా జాబ్ చేస్తారనమాట. దాని గురించి మేము వివరంగా ఈ వీడియోలో లైవ్లో చెప్తాము. ఇప్పుడు నందకిషోర్ గారికి తెలుగు రాదు కాబట్టి ఐ విల్ ఆస్క్ హిమ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఈ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఆయన ఇంగ్లీష్లో ఆన్సర్ చెప్తారు, నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను అనమాట. ఆ విధంగా ఈ లైవ్ కొనసాగుతుంది. మిస్టర్ నందకిషోర్, లెట్స్ స్టార్ట్ ద ఇంటర్వ్యూ విత్ యూ. Namaskaram. I'm about to ask you first question. Yes. My channel is very small channel, Nandakishore ji, but scope is very big. Andhra and Telangana, we cover Telugu language. We are covering Telugu language. Andhra and Telangana, it may reach. Let's see your luck. See, you have 22,000 subscribers, right? Oh, have you seen that? You have been very dedicated in making your videos. There are more than 300 videos. So I have, because I can broadly understand Telugu, but I cannot speak. Okay. So my Telugu is restricted to watching Telugu films. Oh, okay. Pushpa and etc. Okay. No, I'm okay. Your Telugu level is watching movies. Yeah. I watch. Restricted to that much only. You are restricted. Yeah. I'm a big fan of Chiru. So. Oh, great. Okay. Let's start. I'm asking you first question. Yes, sir. What is your company name? Okay, my company's name is Dyota Solutions Private Limited.
Okay. Dyota is actually a Sanskrit word. It means morning rays of sun, first rays of sun. Okay. It is we are a corporate RIA, Okay. uh, but our product that we have built is called Quid, QID, where Q stands for equity, D Okay. stands for debt, I Okay. stands for the intelligent balance between the two. So Okay. one of the key elements of investing, Mm. asset allocation. Okay. So how we plan the asset allocation forms the core of our investment philosophy, which Okay. is why called our product as Quid. That Okay. is the company's name. Okay. Company The, name is Quid. no, company's name is Dyota Solutions. Our Yota. brand, Okay. 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 It is also visible in screen. Okay. yes, ఓకే yes. ఫ్రెండ్స్, సార్ని నేను మీ కంపెనీ పేరేంటి అని అడిగాను. మనకు ఆల్రెడీ డిస్ప్లే అవుతుంది జ్యోతా సొల్యూషన్స్, ఆర్ఐఏ కంపెనీ అనమాట. ఈ కంపెనీ ఎక్కడ ఉందంటే బెంగళూరులో ఉంది. ఆ, ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు ఒక ప్రోడక్ట్ కూడా డిజైన్ చేశారంట, క్విడ్ అని. క్యూ అంటే ఈక్విటీ అంట, డి అంటే డెట్ అంట, ఈ అంటే సంథింగ్ ఏదో చెప్పారు. అంటే ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసేటటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది డెవలప్ చేశారంట. అది వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ అంట. ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్గా అయితే ఈ వీడియోలో చెప్పుకోం. మన మెయిన్ ఫోకస్ పయ్యా గురించి మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే సార్, ఐఎమ్ అబౌట్ టు ఆస్క్ యూ సెకండ్ క్వశ్చన్. Yeah. యువర్ కంపెనీ స్టార్టింగ్ డేట్. So we started, the company was started in 2012 as a financial literacy company. ఓకే. So we were doing a lot of financial literacy activities, training programs, and all that. So 2017 we got the SEBI license. ఓకే. 2017 March. ఓకే. March 2017 we got the SEBI license as an RIA. ఓకే. Why did we get the license? Because a lot of people for whom we were doing the financial literacy programs, they all came back and said, "Ki, what you say makes sense, but I don't think I'll be able to do it myself. Can you help me?" So we felt that we must move into the execution phase ఓకే. rather than just the education phase. ఓకే. So from education, we also moved to execution. That is why we got the license in 2017 March as a corporate RIA. ఓకే. అండ్ నౌ యూ హ్యావ్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్. I don't do too much of programs. I do. There are some programs for people who I have already companies where I have already done the programs and stuff like that. They call even now, so we go and do the programs there. But I don't do that too much lately because time is a huge problem. I don't get the time ఐ to ఐ అండర్స్టాండ్. program. నేను నందకిషోర్ గారిని మీ కంపెనీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందని అడిగాను. ఆయన చెప్పారు 2012లో మొదలైందని చెప్పారు. వాళ్ళ కంపెనీ మొదట్లో ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్, అంటే ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్, అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు చేయాలి, ఇన్సూరెన్స్ అసలు ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెడితే ఎలా పెట్టాలి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో డబ్బులు ఎందుకు పెట్టాలి, ఎంత డబ్బులు పెట్టాలి, రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి చేసేవాళ్ళంట. కొంతమంది అప్పుడు వచ్చి ఆ ట్రైనింగ్లో అటెండ్ అయిన వాళ్ళు కొంతమంది వచ్చి డైరెక్ట్గా సార్ని అడిగారంట, ఏమంటే ఇవన్నీ మీరు చెప్పినవి బాగానే ఉన్నాయి, మేము విని అలా వదిలేస్తున్నాం కానీ మేము ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం, ఎందుకు మీరు మాకు ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఇవన్నీ మాకు మీరే ఎందుకు చేసి పెట్టకూడదని ఈయన అడిగారంట. అడిగితే అదే టైంలో 2013లో సెబీ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చింది. ఏంటి? ఆర్ఐఏ కాన్సెప్ట్. 2013లోనే ఆర్ఐఏ రెగ్యులేషన్ వచ్చిందనమాట. ఇంకా సమయానికి ఈయన దగ్గరకు అవేర్నెస్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అడగడంతో అయితే దిస్ ఈజ్ ద రైట్ వే టు గో అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్గా ఆయన లైసెన్స్కి అప్లై చేసి సెబీ దగ్గర ఆర్ఐగా లైసెన్స్ 2013లో తీసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 2017 17 we got the license. ఓకే. 2017లో లైసెన్స్ తీసుకున్నారు. నౌ స్టిల్ దే ఆర్ గోయింగ్. ఓకే. Yes. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మిస్టర్ నందకిషోర్, Yes. వాట్ ఈజ్ పయ్యా? Okay. So basically, Paia means person associated with investment advisor. Okay.
So essentially, see, becoming an RIA um, has a lot of benefits and has a lot of challenges. ఓకే. Benefits are that you actually you become qualified and you become eligible to provide financial advice to common people, right? That is the benefit. And when I say financial advice, it does not restrict yourself. You don't restrict yourself only to investment. You can guide them on insurance. You can guide them on how to take loans, how to plan your loans, how to plan your taxes, how to plan your cash flow. Everything you should be able to do, right? You will not be only an insurance agent, or you will not be only a mutual fund agent, or something like that, right? So you have the benefit of overarching financial advice. But becoming an REA has a lot of challenges, right? One of the key challenges that most people talk about is, there is a lot of compliance associated with it, right? So because you come directly under SEBI, there are a lot of SEBI guidelines, regulations, which we need to follow. The other problem is collecting fees, right? It requires a lot of guts. It requires a lot of confidence for you to be saying that, I will need to be paid for this service, because for the last 30, 40 years or whatever, this concept was of fee based advisory was not there. So today, when you go and tell clients that they need to pay a fees for this service, there is a little bit of a resistance. So you will need to have a lot of confidence. You will need to have a lot of guts. You will need to have a lot of conviction about why you are doing what you are doing. So what you can do instead is you can become what is called as a PAIA, right? Person associated with investment advisor. So you can become a PAIA along with an RIA, corporate RIA, and you don't need to go through all the compliance problems. You don't need to go through all the other challenges associated with being an RIA, and you can just manage your clients, collect the fees under the corporate RIA itself. So if I have to say very crudely, please don't take this as the exact way in which it works. If I have to say very crudely, it is something like a sub-broker, right? So you will be able to perform all the actions of an RIA, but without actually having the license and the associated challenges which come along with it. ఓకే. థ్యాంక్ యూ నందకిషోర్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఏంటంటే పయ్యా అంటే ఏంటంటే పర్సన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే సెబీ దగ్గర ఆర్ఐఏగా లైసెన్స్ తీసుకోకుండానే మీరు పయ్యా అయినట్లయితే మీరు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఇవ్వచ్చు, క్లయింట్ దగ్గర ఛార్జ్ చేయొచ్చు. అదే విధంగా ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను, కొంతమంది మన దగ్గరకు వచ్చే ఇన్వెస్టర్స్ మనకి ఈ ఫీ మోడల్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ అనే మోడల్లోకి రావడానికి ఇష్టపడకపోవచ్చు. అంటే వాళ్ళ పాకెట్లో నుంచి డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడకపోవచ్చు. అంటే వాళ్ళకి తెలియకుండా మనం ఎంత డబ్బులు కమిషన్ రూపంలో తీసుకున్నా దే ఆర్ ఓకే. బట్ వాళ్ళు నాకు ఒక ₹1,00,000 ఫీజు ఇవ్వు, లేకపోతే ఒక 50,000 ఫీజు ఇవ్వు, లేకపోతే 2,00,000 ఫీజు ఇవ్వు అంటే వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఓకే. అదే 2,00,000 మనం కమిషన్ రూపంలో తీసుకోవడానికి దే మే బీ ఓకే. అంటే మీరు పయ్యా అయ్యారనుకోండి, మీరు ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లాగానో యాక్ట్ చేయొచ్చు, అంటే పని చేయొచ్చు. అదేవిధంగా మీరు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్గా కూడా పని చేయొచ్చు. దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డైరెక్ట్గా ఆర్ఐఏ లైసెన్స్ తీసుకుంటే మీకు ఒక్క క్లయింట్ ఉన్నా సరే మీరు సెబీ చెప్పినటువంటి అన్ని రకాల రూల్స్ పాటించాలి చచ్చినట్టు. ఒక్క క్లయింట్ ఉన్నారు సరే మీకు నరకం కనపడుతుంది అనమాట. ఒక క్లయింట్ తోటే అంత పెద్ద కాంప్లైన్స్ని, అన్ని పెద్ద రూల్స్ని పాటించడం చాలా చాలా కష్టమైపోతుంది. అదే మీకు పయ్యా అయిపోయారు అనుకోండి, మీకు ఒక్క క్లయింట్ ఉన్నా 100 క్లయింట్స్ ఉన్నా మీరు డైరెక్ట్గా సెబీ దగ్గర మీరు ఆర్ఐఏ కాదు, అంటే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది సెబీ
కల్పించదు. సెబీ మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ ఏమీ అడగదు. ఎవరిని అడుగుతుంది? మిమ్మల్ని అడగదు. మీరు క్లయింట్స్ని తీసుకెళ్ళి మీరు ఎవరికి అప్పచెప్పారు? ఆర్ఐఏ కంపెనీకి అప్పచెప్పారు. అంటే క్లయింట్స్ మీ వాళ్ళే, కానీ మీరు ఎవరికి అప్పచెప్పారు? మీరు ఆర్ఐఏ కంపెనీకి అప్పచెప్పారు. సెబీ ఎవరిని అడుగుతుంది అనుకున్నారు? ఆర్ఐఏ కంపెనీని అడుగుతుంది ఏదైనా సరే. ఆడిటింగ్ చేయటం కానీ ఏదైనా సరే ఆర్ఐఏ కంపెనీని అడుగుతుంది అనమాట. అంతేకాకుండా మీరు మీరు ధైర్యంగా మీరేం కొత్తగా మీరు ఆర్ఐఏ కానీ కొత్తగా పయ్యా కానీ అయితే మీరు డైరెక్ట్గా మీరు ఓన్గా ఒక క్లయింట్ ఒక ఇన్వెస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫీజు అడగటం అంత ఈజీ కాదు. అతను త్వరగా మిమ్మల్ని నమ్మడు. అదే మీరు ఆర్ఐఏ కంపెనీ ఒక 10 సంవత్సరాల నుంచి ఉంది, పలానా చోటు ఉంది, వాళ్ళ వెబ్సైట్ ఉంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఆర్ఐఏ కంపెనీ పేరు చెప్పి ఆర్ఐఏ కంపెనీనే మీ ఇన్వెస్టర్, మీరు తీసుకొచ్చిన ఇన్వెస్టర్ దగ్గర ఛార్జ్ చేస్తుంది కాబట్టి మీకు ప్రాబ్లం ఉండదన్నమాట. చాలా ఈజీగా స్మూత్గా ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి మీరు ఆర్ఐఏ డైరెక్ట్గా అవ్వాలి అని అనుకుంటే సెబీ కాంప్లైన్స్ తట్టుకోగలనంటే అవ్వండి. లేదు నేను ఇవన్నీ డైరెక్ట్గా అవ్వలేను, ఇవన్నీ బాధలు పడలేను అనుకుంటే మీరు ట్రై చేయండి. ఏంటి పయ్యా అయ్యి ట్రై చేయండి. అంటే మీకు ఇందులో పోయేది ఏం లేదు. మీరు సక్సెస్ అయ్యారనుకో, మీకు ఇందులో ఒక 50 క్లయింట్స్ లేదా 100 క్లయింట్స్ వస్తే మంచి ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఒకవేళ పయ్యా అయ్యి మీరు సక్సెస్ అవ్వలేదు, ఫెయిల్ అయ్యారనుకో, మీరు తీసుకొచ్చిన ఇన్వెస్టర్స్ కూడా వాళ్ళు నష్టపోరు. వాళ్ళు ఆర్ఐఏ కంపెనీ దగ్గర ఉండిపోతారనమాట. అది కూడా మీకు నష్టమే లేదు. ఏదైనా సరే ట్రై చేయడంలో తప్పు లేదు, కానీ ట్రై చేయడం ఏదో గట్టిగా ట్రై చేయండి. ఓకే మిస్టర్ నందకిషోర్, ఐఎమ్ అబౌట్ టు ఆస్క్ యూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes. హూ కెన్ బికమ్ పయ్యా? ఎవరు పయ్యా అవగలరు? హూ కెన్ బికమ్ పయ్యా? Any graduate. ఓకే, ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్. Anybody who is a graduate, anybody who can understand how finances work, who has the interest to become a financial advisor, all they need to do is they need to be a graduate. They can be working, for example, in an IT company. Doesn't matter. They can become a PIA. They can be working in, let's say, be a CA. They can become a PIA, right? So it doesn't matter. All you need is graduation or some kind of a professional qualification. You can be an engineer, you can be a doctor, you still can become a PIA. So the idea is you must be any government recognized graduation or above educated, and the rest of it is only qualitative, in the sense I must be the person must be interested in personal finances, in learning about personal finances, in helping others to make their personal finances good and healthy, and is interested in creating this as a alternative source of income over a period of time. It does not happen overnight. You will not be starting to rake in lakhs and lakhs of income because of this within the next first 5 years or even 8 years. It will take longer than that. But as you keep adding more and more clients, right, you will also see this as a source of income. So it is going to serve the purpose of being a source of income, feeding your own passion about personal finance, and for all that you just need to be a graduate or above. That's all. It's very simple actually. And what about NISM 10A 10B? That is required or not? That is required. Of course, one has to finish. So if you are a graduate or above and you are interested in this, all you have to do is you'll need to have completed 10A 10B. There are 2 exams. 10A is fairly simple. 10B can be complicated for people who are writing it the first time. If you are able to complete these 2 exams, then you are eligible to become a PIA. Okay, and what about no objection certificate if they are already working in somewhere? If they are an employee with an organization, they need to have a no objection certificate. It is for their own benefit. Is it mandatory or not? It's mandatory. It is preferable.
You can actually put it in any word. It is better to have that no objection certificate. See, let's say now we will talk about Andhra, okay, Seemandhra. There is a huge Google setup coming up there, right? Now, let's say there is one of those guys who is working in Google there, and he or she, they are very interested in personal finance. They want to become a Paia. They become a PIA, right? Now, if they don't have the no ఎన్ఓసి. certificate from Google, it might affect their employment with Google, right? So it is important, it is mandatory to have the no objection certificate, right? If ఓకే. they are employed somewhere, if the person is not employed, they are doing only this PAIA activity, then there is no need for no objection. ఓకే. That's all. ఓకే. That's less than. ఓకే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు పిఐఏ అవ్వాలి అని అంటే మీకు ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఒక డిగ్రీ ఉండాలి. మీరు డిగ్రీలో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అనేది అవసరం లేదు. ఎన్ని మార్కులు వచ్చినా పర్లేదు, పాస్ అయితే చాలు. మీకు ఏదో ఒక డిగ్రీ ఉండాలి. అది బీఎస్సీ కావచ్చు, సైన్స్ కావచ్చు, మ్యాథ్స్ కావచ్చు, ఎకనామిక్స్ కావచ్చు, ఏదో ఒక డిగ్రీ అనేది ఉండాలి. కాకపోతే అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీరు పయ్యా అయ్యారు అని అంటే మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ప్రేమ ఉండాలి, ఇష్టం ఉండాలి, లవ్ ఉండాలి. అది ఉంటే కానీ మీరు ఇందులో సక్సెస్ కాలేరు. అంటే మీరు ఆ వ్యక్తి, మనం ఒక ఇన్వెస్టర్ మన దగ్గరికి వచ్చాడంటే ఆ ఇన్వెస్టర్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల ఆర్థిక లక్ష్యాలను మీరు నెరవేర్చాలనే కసి మీలో ఉండాలన్నమాట. అతనికి మంచి చేయాలనేటటువంటి తపన మీలో ఉండాలి. అది ఉంటే తప్పితే మీరు ఇందులో సక్సెస్ కాలేరు. అది అది గుర్తుంచుకోండి. ఇంకోటి ఏంటంటే డిగ్రీతో పాటుగా ఇంకొక ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఉండాలి. అదేంటంటే NISM 10A అండ్ 10B అనే ఎగ్జామ్ అనేది కంపల్సరీగా పాస్ అవ్వాలి. అంటే డిగ్రీ ఆల్రెడీ ఉండే ఉంటుంది, మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారంటే. ఇప్పుడు మీరు నందకిషోర్ గారిని కలవాలి అని అనుకుంటే, మాట్లాడాలనుకుంటే ముందుగా మీరు NISM 10A 10B అది పాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే బెటర్ అనమాట. నందకిషోర్ని ఈయనే కాదు, మీకు వేరే కార్పొరేట్ కంపెనీ, RIA కార్పొరేట్ కంపెనీ వేరే తెలుసు అనుకోండి, అక్కడైనా ట్రై చేయండి, నో ప్రాబ్లం. మనం ఈ వీడియో అవేర్నెస్ కోసం చేస్తున్నాం. ఎక్కువ మంది RIAలు, ఎక్కువ మంది పయ్యాలు పుట్టాలనే మేము కోరుకుంటున్నాం. ఓకే, మేమిద్దరం కూడా మా యొక్క విజన్ అదే. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, సపోజ్ ఈ పయ్యా అన్నది ఎవరైనా అవ్వచ్చు. అంటే ఎలాగా, మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అవ్వచ్చు, ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ అవ్వచ్చు, అదేవిధంగా ఒక టీచర్ అవ్వచ్చు, ఒక లాయర్ అవ్వచ్చు, ఒక CA అవ్వచ్చు, ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వచ్చు, ఒక IT ఎంప్లాయీ కూడా అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అవ్వచ్చు అనమాట, ఒక డాక్టర్ అవ్వచ్చు. కానీ ఒకే ఒక కండిషన్ ఏంటంటే అది మీ మంచి కోసమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక TCS కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నారు, మీరు పయ్యా అవ్వాలనుకుంటున్నారు. పయ్యా అవ్వడానికి నందకిషోర్ గారికి అభ్యంతరం లేదు మిమ్మల్ని పయ్యాగా తీసుకోవడానికి. కానీ మీరు TCSలో నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకుంటే మంచిది. ఎందుకంటే మీరు పయ్యా అయితే మీకు ఇన్కమ్ మీరు జీరోతో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. మీరు ఆల్రెడీ TCSలో సమ్ 1 lakh లేకపోతే 2 lakhs శాలరీ తెచ్చుకుంటున్నారు పర్ మంత్. మీరు TCSకి చెప్పకుండా మీరు ఈ ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టేస్తే ఫ్యూచర్లో TCSకి తెలిసిందంటే ఈ విషయం, మిమ్మల్ని జాబ్ నుంచి తీసేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదే మీరు చెప్పి వాళ్ళకి మీరు నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ TCS నుండి తెచ్చుకున్నారనుకోండి, మీకు స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. చాలా బాగుంటుంది. మీకు కంప్లయన్స్ అన్నది ఏమీ ఉండదు. కంప్లయన్స్ అంతా కూడా వీళ్ళు చూసుకుంటారు. ఎవరు? జ్యోతా సొల్యూషన్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మీకు ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తారు. మీకు ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తారు. అంటే మీరు నాకేం తెలియదు కదా RI అంటే ఏం చేయాలి అన్నది, మీలో ఉన్న కసిని వీళ్ళు గమనించి, ఓ ఇతను సక్సెస్ అవుతాడు, ఇతనిలో కసి ఉంది, ఈ ప్రొఫెషన్ మీద లవ్ ఉందని చెప్పేసి వీళ్ళు కష్టపడి మీకు ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తారు. మేబీ ఛార్జ్ కూడా చేయకపోవచ్చు, మీ దగ్గర ఫ్రీగానే ట్రైనింగ్ ఇవ్వచ్చు. ఇది అంతా కూడా మీకు దొరకదు, బయట ఎక్కడా దొరకదు. ఓకే, am I right, Mr. Nandakishore? Absolutely. Yes, sir. Okay, now next, okay, what you will get and what Paia will get, and I mean income sharing ratio. What you will get and what Paia will get. I understand the question. There is no fixed sharing ratio, right? Depends on the corporate, depends on the individual, right? Some individuals may say maybe okay with working on a 50-50 of the revenue, right? Matlab, let's say you are a PIA with us, Okay. and you are doing business worth 50 lakhs,
in a year. We will share it 50-50. Right? There will be some people who will say, no, 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 you'll need to give me a little bit more. Oh, I am okay with a little bit less. It is a function of negotiation between the corporate RIA and the PAIA. Right? There is no fixed rule. SEBI does not say anything. Okay. This must be the share of PIA, this must be the share of RIA. No, there is no rule or mandate from SEBI. It is a business partnership, and the partnership can be any way the two partners come together. Okay. Right? Okay. So there is no fixed share. Okay. Like that. But there are a certain set of rules that the corporate RIA might have. Like, for instance, see, they will anyway have to follow all the compliances. So, since the corporate RIA has to follow all the compliances, the PAIA will also follow all the guidelines, rules, regulations, and operate within that set of rules. Within that set of, like, if you're playing a cricket match, there are certain rules. You will play within that cricket match, within those set of rules. Like that, those set of rules, the PIA will also follow. The job of reporting and all that will be done by the corporate RIA. So essentially, how the job gets split, the PIA will be doing the sales, marketing, bringing in the clients, keeping the clients happy, and collection. The corporate RIA will be doing the research, the back end operation, customer service, compliance, all the paperwork, follow up, reporting, everything. Right? So there is a mix of the jobs between the two entities, the PAIA and the RIA. So how they split the job and how much is the revenue getting split is a discussion between the two parties, and they can agree on whatever they choose to be comfortable with. That's all. Very simple. ఓకే, అండర్స్టూడ్. ఫ్రెండ్స్, ఈ పయ్యా మోడల్లో కార్పొరేట్ ఆర్ఐఏ ఛార్జ్ చేస్తారు ఎవరు? మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి ఇన్వెస్టర్ని. ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇన్వెస్టర్ని జ్యోతా సొల్యూషన్స్కి తీసుకొచ్చారు. ఆ కస్టమర్ని ఛార్జ్ చేసేది ఎవరు? జ్యోతా సొల్యూషన్స్. ఆ ఛార్జ్ చేసిన అమౌంట్లో మీకు కొంత భాగాన్ని, అలాగే జ్యోతా సొల్యూషన్స్ కొంత భాగాన్ని తీసుకుంటారు. అది మీ ఇద్దరి మధ్య బేరసారాలను బట్టి, మీ ఇద్దరి మధ్య కుదిరినటువంటి బేరసారాలను బట్టి ఉంటుందన్నమాట. అది మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చాలా ఎక్కువ బిజినెస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మేబీ యూ కెన్ డిమాండ్ 80%, 70-80% యూ కెన్ డిమాండ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. మీరు చాలా బాగా బిజినెస్ చేస్తే. లేదు మీరు కొంచెం చిన్నగా చేస్తున్నారు అనుకోండి, స్టార్టర్ అనుకోండి, మేబీ 50% మీకు ఇస్తారు, 50% వాళ్ళు తీసుకుంటారు. అది మినిమం అనుకుంటున్నాను నేను. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మీకు కంప్లైన్స్ అనేది ఉండదు. కానీ అంటే మీరు సెబీ మీతో మాట్లాడదు, మీరు వెళ్ళి సెబీతో మాట్లాడాల్సిన పని ఉండదు. కానీ సెబీ చెప్పిన రూల్స్ అన్నీ కూడా జ్యోతా కంపెనీ చేయాలి. కాబట్టి జ్యోతా కార్పొరేట్ కంపెనీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ దగ్గర అగ్రిమెంట్ సైన్ చేయించాలి, అలాంటి పనులు మీరే చేయించాల్సి ఉంటుంది. అంటే క్లయింట్ అఫీషియల్గా మీరు తీసుకొచ్చిన క్లయింట్ ఎవరికి? జ్యోతా సొల్యూషన్స్ క్లయింట్. కానీ జ్యోతా సొల్యూషన్స్ ఆ క్లయింట్కి సంబంధించిన కంప్లైన్స్ అంతా సెబీకి అన్నది అప్పచెప్పాలి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు, ఆడిటింగ్ వచ్చి అడిగినప్పుడు. మరి అదంతా కూడా మీరు కొంచెం హెల్ప్ చేయాలన్నమాట. కొన్ని విషయాలు వీళ్ళు చేస్తారు, కొన్ని విషయాలు మీరు కూడా హెల్ప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే నేను తీసుకొచ్చి వదిలేసాను, మొత్తం నేను తినేస్తాను, అంతేగాని నేను ఇంకేమీ చేయను అని అంటే కుదరకపోవచ్చు. కొన్ని పనులు మీరు కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఆ విధంగా మీరు రెవెన్యూ షేరింగ్ మీరు మాట్లాడుకొని మీరు ఏదో ఒక ఆర్ఐఏ కంపెనీ తోటి మీరు టైఅప్ అవ్వచ్చు పయ్యాగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మిస్టర్ నందకిషోర్. We already completed compliance part. Compliance completely will be taken care by your corporate company only, RIA company. It will be taken care of by us. Reporting, all the, like for instance, recently you are aware of it. Okay. We had to submit a few reports by October, and we also had to get that QR code, valid QR Yes. and UPI ID and things like that. All that will be done by the organization, by the corporate RIA. Okay. Right? Okay.
All the PIA has to do is make sure that the clients are using that particular QR code to make the payment. Okay. Mr. Nandakishore, a MFD can use only your investment advisory services by doing his by doing mutual fund business on his own. No, Or I didn't understand for that. example, a insurance agent one would like to become a Paia with you. Yeah. Can he do insurance complete on his own? And can he do regular plans, mutual fund regular plans on his own? Only investment advisory clients will be brought to you. Correct. So for the same client, um, he or she should not be giving direct plans and regular plans. Okay. If a person is given direct plans, then they will be given only direct plans. Okay. If a person is already But you are not giving. But you are not giving. Paya individually is giving. not give, will not give. We will Okay. Paia individually the PAIA if he is giving, if he or she is giving, then it has to be reported, and the no objection certificate has to be taken from the client. Mm. That I am aware that this individual is also a PAIA, but I would prefer to operate on the regular plan. करके Okay. one letter has to be taken, or letter or email. So for if a PAIA is a also an MFD, then this will be insisted on. It Okay. is mandatory to take this. It is, and for the same client, they cannot give both regular and direct plans. It has to be very, very clear. There is a Chinese wall. If a client has been brought into direct plans, they will be doing only direct plans. They'll be given only direct plans. Okay. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ unknowingly Paya involved in such a scenario, it will be a problem for you It will be because a problem for both. okay, SEBI will take action against Paya also. SEBI will come down on both us and on the PIA. See, though they will not be directly facing SEBI and things like that, Mm. if there is any action which is against the rules and regulations, Okay, that doesn't mean Paya then can do a they are fraud. prohibited. That doesn't mean Paya can do a fraud. Huh? It does not allow it, right? So Okay, it he should be aware of. Huh? correct. See, a cricket player playing the cricket match cannot say, "I don't know the rules." Okay. Right? So Okay. you have to be, which is why 10A 10B becomes mandatory. No, Okay, I understand. Friends, when we write ఇప్పుడు 10A, they are very clear. yes, These are yes, things that yes, I will actually cover. yes, yes. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఆల్రెడీ ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంటో లేదా ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కనుక అయినట్లయితే మీరు పయ్య అవ్వకముందు మీరు ఏదైనా సరే మీ క్లయింట్కి ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ రెగ్యులర్ స్కీము లేకపోతే ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఇచ్చుంటే పర్లేదు, కానీ మీరు పయ్య అయిన తర్వాత మాత్రం మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి ఏంటి క్లయింట్ అతను రెగ్యులర్ ఒక డిస్ట్రిబ్యూటరీ క్లయింట్గా ఉంటాడా, అతను అంటే రెగ్యులర్ ఫండ్స్లో ఉంటాడా లేకపోతే డైరెక్ట్ ప్లాన్స్లో ఉంటాడా అన్నది డిసైడ్ అవ్వాలి. అంటే ఇక మీదట జరగబోయే ఫ్రెష్ బిజినెస్ అది ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ బిజినెస్ కావచ్చు లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కావచ్చు, అది కంపల్సరీగా ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ లేకపోతే రెగ్యులర్, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక్క దాంట్లో మాత్రమే ఉండాలన్నమాట. రెండిట్లోనూ చేస్తాను ఒకే క్లయింట్కి అని అంటే అది చాలా పెద్ద తప్పు అవుతుంది. అది మన కార్పొరేట్ కంపెనీకి ప్రాబ్లం అవుతుంది, మీరు పయ్యా అయినట్లయితే మీకు కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే సెబీ మీ దగ్గరికి డైరెక్ట్గా రాకపోవచ్చు, కానీ ఈ రూల్స్ అన్నీ కూడా మీకు కూడా తెలిసి ఉండాలి. మీరు అంటే మీకు కొంత ధైర్యంగానే ఉంటుంది కానీ సెబీ రాదనేది. కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే మీ దగ్గరకు కూడా సెబీ రావచ్చు అని చెప్తున్నారు నందకిషోర్ గారు. అంటే రూల్స్ అనేది మాత్రం తెలిసి ఉండాలి మీకు కూడా. అది నందకిషోర్ గారు మేబీ ట్రైనింగ్లో చెప్పొచ్చు కొన్ని మీకు తెలియనివి. Correct. కెన్ పయ్యా కెన్ బి కాల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ ఏ పార్ట్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్? Absolutely. Okay, Absolutely. he can put a name financial advisor. Yes, they can call themselves a part-time investment advisor. It Okay. is legally allowed, and it is possible for them to call themselves a part-time investment advisor once they finish the 10A 10B and they sign up with any corporate RIA. It need not be Dyota, it can be with anybody.
right? Once Okay. they sign up with the corporate RIA, once they have an agreement with the corporate RIA, they can call themselves a part-time investment advisor or a PAIA. You can Okay, mention nice, nice, nice. PAIA. It's not Okay. a problem at all. Hmm. It is legally allowed. I think it is Schedule C of the regulations. That schedule I'm not really sure of, but it is there. It is definitely there that they can call themselves as a part-time investment advisor. ఓకే. ఫ్రెండ్స్, నేను నందకిషోర్ గారిని అడిగాను. ఒక పయ్య తను ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరు లేదా కనీసం పార్ట్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరు లేదా పార్ట్ టైం ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అని చెప్పుకోవచ్చా అంటే చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పారు. ఓకే, దట్స్ వెరీ గుడ్ మిస్టర్ నందకిషోర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్యాన్ ఏ పయ్య నేమ్ విల్ బీ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ యువర్ వెబ్సైట్? Yes, if someone becomes a PAIA with us, we will display their name on our website. ఓకే. ఫ్రెండ్స్, నేను నందకిషోర్ గారిని అడిగాను, ఒక్కసారి పయ్య అయినట్లయితే మరి మీరు ఒక ఇన్వెస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, వెళ్ళి నేను ఒక పయ్యాని ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ కంపెనీ ఆర్ఐఏ కంపెనీ దగ్గర నేను పయ్యాగా జాబ్ చేస్తున్నాను లేదా పయ్యాగా వర్క్ చేస్తున్నాను అంటే ఇన్వెస్టర్ నమ్మాలి కదా మిమ్మల్ని. దానికి ఒక ప్రూఫ్ ఉండాలి కదా. దానికి ప్రూఫ్ ఏంటంటే మీకు కార్పొరేట్ కంపెనీకి మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ అగ్రిమెంట్ అనేది కూడా ఒక ప్రూఫే. ఇదే కాకుండా మీ పేరు ఆర్ఐఏ కంపెనీ వెబ్సైట్లో పర్సన్ అసోసియేటెడ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ అనే లిస్ట్లో మీ పేరు కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఆ కంపెనీకి వేరే వాళ్ళు కూడా పయ్యగా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళందరితో పాటుగా మీ పేరు కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట, డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. దట్స్ వెరీ గుడ్. Yes. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, okay, what is this compliance with the RIA regulations mandatory? Is it mandatory? Yeah. See, that's what I was saying. No, see, RIAs have a set of complaints that they need to. You are an RIA too, so Okay. you will know that there are a lot of regulations and reports and things like that that you will need to comply with. Now, should the PIA also comply with those regulations? They have to comply with those regulations, but they need not do the reporting. Okay. See, they'll have to, that's what I'm saying. They'll have to play within the rules, but submission of report, management of SEBI, talking to SEBI, doing all that, including payment of RIA fees, right? I mean, that RIA, every year you'll have to, every 3 years you'll have to renew the RIA license, right? Yes, There yes, is yes, fee for it. yes. Including that fees, all that will be taken care of by the corporate RIA. Okay. Right? But the rules and regulations of the RIA will also be applicable on the PIA, which means that they have to follow the rules. Just because you are a PIA doesn't mean that you don't follow the rules. Rules have to be followed. SEBI management, SEBI interactions, fee payment, documentation, all that will be taken care of by the corporate RIA. Okay. Financial, that includes financial planning also given by you only, right? See, there is a mix there again, right? For instance, I am an index-based RIA, right? I do only index funds, right? I don't do stocks. I don't do actively managed funds, right? Whatever actively managed funds that are there in my portfolio, they are all legacy, right? Very old. Now, my preference is that the PIA also follows the same investment philosophy. But there are RIAs who are not very strict or who are not very particular about the investment philosophy. So if some PIA has a great investment philosophy and they want to follow it, the RIA may say, okay, you can do it. Okay. Right? What about you? I follow only index. So when I do... You prefer your PIA also follow index? that is my preference. Okay. But but no strict rules. See, I do take legacy assets. If there is legacy assets which is there in actively managed funds and stocks and things like that, I will take it over, and over a period of time, they will anyway become index investors. Okay.
డూ యూ డీల్ డైరెక్ట్ ఈక్విటీ ఆల్సో? నో, యాజ్ ఆఫ్ నో. No. I don't buy. If the client has already bought and then they are coming to me, I will manage that for them. No, okay. Slowly move to mutual funds, slowly. Eventually, it will all move to index. Okay, all index funds, your Only philosophy. index funds. I manage close to 1,000 crores, Oh. entirely index. Oh, nice. Very big corporate company, yours. No. God's grace. Okay. Tell me any successful Paia name in your firm. Any Yes, successful story. there is a gentleman called Dheeraj Shetty who's very successful with us, right? And so basically he used to work through iFast Financials Okay, earlier. earlier. Prior to associated with. Prior to be associated with us, right? He used to work through iFast Financials, and for whatever reason, iFast Financials decided to move out of India, and he was evaluating 3-4 other RAs with whom he can get associated with, and eventually he chose to start working with us. Very successful PAIA. He does a lot of work with sports people, right? Oh, nice. Dheeraj Shetty used to be a sportsperson himself. Okay. He used to play tennis till I think some in US I think it is called level 3 or level 4, something like that. Some reasonably well known within the US university tennis this thing. And subsequently, he was working in Citibank in the Middle East and in Singapore. And over the last 12-13 years or so, if I'm right, he has been associated with iFast. Okay. And eventually, he moved to us post iFast deciding to move away from India. He has a lot of sportspersons. He has a lot of salaried employees. He has a lot of business people as clients, and he is very successful in managing it. He is very active in the social media and things like that. Unlike me, I don't do very regularly, but he's a very dedicated PAIA or a person who is deeply passionate about advisory, right? Okay. He doesn't do anything else. He does only this. So though he is a PAIA, he is a full-time, advisor, right? Okay. So he does only this, and he's a wonderful person to interact with. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చూస్తున్న ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్లు కావచ్చు, లేకపోతే ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కావచ్చు, లేదా ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు, మీరు పయ్యా అయినట్లయితే ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి. మీరు పయ్యా అయినట్లయితే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇన్వెస్టర్ని కలిశారు. ఆ ఇన్వెస్టరు నాకు కమిషన్ ఇవ్వడానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు, నాకు ఫీ ఇవ్వటం కొంచెం ఇబ్బందికరం అని అంటే మీరు అతన్ని రెగ్యులర్ ఫండ్స్లో లేదా రెగ్యులర్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ వాటిల్లో పెట్టవచ్చు మీరు. అదే ఆ క్లయింట్ కనుక మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ డిపార్ట్మెంట్లో నేను తీసుకుంటాను, నేను ఫీజు పే చేయడానికి నాకు ప్రాబ్లం లేదంటే మీరు అందులో పెట్టవచ్చు అనమాట. అంటే ఇన్వెస్టర్ని మీరు ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దాంట్లోనే పెట్టాలి. రెండిట్లోనూ పెడతానంటే అది తప్పు అవుతుంది అనమాట. అది క్లారిటీ ఉండాలి. తర్వాత ఏంటంటే నేను అడిగాను, మన ఈ యోతా సొల్యూషన్స్ కంపెనీలో ఎవరైనా సక్సెస్ఫుల్ పయ్యా స్టోరీ ఏదైనా ఉంది అని అడిగితే ధీరజ్ శెట్టి అని ఒక ఆయన పేరు చెప్పారు. ఆయన ఎంత బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఎంత సంపాదిస్తున్నారు నాకు ఐడియా ఉంది, కానీ అది ఇక్కడ చెప్పడం అనేది అనెథికల్ అవుతుంది. అంటే అదే వస్తుంది అంతే వస్తుంది మాకు అని మీరు ఊహించేసుకుంటారని అది నేను చెప్పట్లేదు, నందకిషోర్ గారు కూడా చెప్పట్లేదు. అసలు హ్యూజ్ ఇన్కమ్, ఈజ్ ఎర్నింగ్ హ్యూజ్ మనీ అనమాట. అంత డబ్బులు సంపాదించినా సరే అతను సొంతంగా ఆర్ఐ అవ్వడం లేదు అతను చాలా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు, కానీ అతను సొంతంగా ఆర్ఐఏ అవ్వడం లేదు. చూడండి, ఎందుకంటే ఆర్ఐఏ అయితే చాలా కాంప్లైన్స్, చాలా రూల్స్ ఉంటాయి, కొంచెం భయంగా ఉంటుంది అనమాట. ఆ భయాన్ని అందరూ తట్టుకోలేరు. ఆ భయాన్ని తట్టుకోలేననే ఉద్దేశంతో ఆయన ఆ భయాన్ని ఏమో వదిలేసుకొని ఆ భయం అనేది వీళ్ళు చూసుకుంటారు. ఎవరు? మన యోతా సొల్యూషన్స్ నందకిషోర్ గారు చూసుకుంటారు. ఆ భయాన్ని పక్కన పెట్టి
ఆయన చక్కగా బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు, సంపాదించుకుంటున్నారు. అలాగని చెప్పేసి భయాన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు 100 పాయింట్లు భయం ఉందనుకోండి, అలాగని చెప్పేసి 100 పాయింట్లు భయం పోయిందని అనుకోవద్దు పయ్య అయినంత మాత్రాన. మీకు కూడా కొంత భయం ఉండాలి, 10 పాయింట్స్ అన్నా మీకు భయం ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆర్ఐఏ కాదు మీరు, మీరు పయ్య. అలాగని చెప్పేసి మీరు ఏది పెడితే అది చేస్తానంటే కుదరదు. మీకు కూడా ఈ రూల్స్ అన్నీ తెలియాలి, ఆ రూల్స్ పాటించాలి. ఒక్కటే తేడా, అదేంటంటే సెబీ మీకు తొందరగా మీ దగ్గరికి రాదు. ఫస్ట్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది? వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది, జ్యోతా సొల్యూషన్స్ దగ్గర. అక్కడ వాళ్ళకి ఏదైనా తప్పు జరిగింది అని అనిపిస్తే అప్పుడు తర్వాత మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ రావచ్చు మేబీ. అంతేగాని అస్సలు రాదని మాత్రం అనుకోవద్దు. కాకపోతే చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. చాలా మంచి బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీరు సంవత్సరానికి ఒక 50,000 దగ్గర దగ్గర కంప్లైన్స్ కోసం, లేదా మీకు ట్రైనింగ్స్ కోసం, రీసెర్చ్ కోసం, వీటి కోసం మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది మీరు సొంతంగా ఆర్ఐఏ అయితే. కానీ మీరు ఆ 50,000 లేదా ఒక ₹1,00,000 మీకు ఖర్చు అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఎందుకని? మీరు ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీ దగ్గర పయ్యాగా చేరారు కాబట్టి ఆ ఖర్చు అనేది ఏమీ ఉండదు. అవేమీ లేకుండా చక్కగా మీరు బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు. మీరు జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసి మీ యొక్క ఈ ప్రొఫెషన్ మీద మీకున్నటువంటి ప్రేమ అవన్నీ ప్లస్ మిమ్మల్ని నమ్మి ఇన్వెస్టర్స్ రావటం ఇవన్నీ జరిగితే దీంట్లో ఇన్కమ్ లెవెల్స్ అన్నది వండర్ఫుల్ అనమాట. మనం అందరం అనుకుంటాం కదా, ఒక డాక్టర్ బాగా సంపాదిస్తాడు అనుకుంటాం, లేదా ఒక లాయర్ బాగా సంపాదిస్తాడు అనుకుంటాం, లేకపోతే ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ బాగా సంపాదిస్తాడని అనుకుంటాం. ఒక మనీ డాక్టర్, ఒక పయ్య లేదా ఒక ఆర్ఐఏ కూడా వాళ్ళలాగే సంపాదించవచ్చు. అది మాత్రం నిజం. కానీ ఏంటంటే జనాలకి, ఇన్వెస్టర్స్కి అవేర్నెస్ లేదు. స్లోగా అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది. ఆ అవేర్నెస్ ఇప్పుడు నా ఛానల్లో నేను ఇస్తున్నాను, నందకిషోర్ గారు బెంగళూరులో ఇస్తున్నారు. ఆ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా నెమ్మదిగా మారుతున్నారు. మనం అడగట్లేదు కానీ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ రెడీ టు పే ద ఫీజ్. ఇన్వెస్టర్స్కి తెలిస్తే వాళ్ళు ఫీజు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు. మీరేం భయపడకండి. మీలో ఎవరైనా సరే గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండి ఆ జిల్లుండి నేను ఒక మనీ డాక్టర్ అవ్వాలనే జిల్లు ఉంటే కనుక పై అవ్వండి. మీకు నచ్చితే నందకిషోర్ గారి గడ్డం ఉన్నట్టు ఫేస్ నచ్చినట్లయితే మీరు గడ్డం ఉందని చెప్పేసి ఆయన కాంటాక్ట్ భయపడకండి. బుక్ని చూసి మీరు తక్కువ అంచనా వేయకండి ఎవరిని కూడా. ఓకే, నందకిషోర్ గారి కంపెనీ వెరీ గుడ్ కంపెనీ. ఆయన నచ్చినట్లయితే మీరు ఆయన్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. ఆయన వెబ్సైట్ లింక్ నేను మన ఈ వీడియో కామెంట్ రూపంలో ఇస్తాను. ఆయన్ని కాంటాక్ట్ చేయండి నచ్చితే, లేదా మీరు వేరే కంపెనీని మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి, తప్పులేదు. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్. ఈ వీడియో నేను మీ అందరి కోసం, మీరు గత కొన్ని రోజులుగా మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లకి, ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్లకి కోపాన్ని రప్పించే వీడియోలు కొన్ని చేశాను కదా సోదరులారా, మీకోసమే ఈ వీడియో చేశాను. ఇది మీ మంచి కోసమే. ఇప్పుడన్నా కోపం తగ్గినట్లయితే మీరందరూ లైక్ చేయండి. ఎవరైతే నన్ను ఈ మధ్యకాలంలో ఎవరైతే నన్ను తిట్టుకున్నారో దయచేసి వాళ్ళందరూ కొంచెం లైక్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. Nandakishore, you understand every word. You are smiling. No, I understand. I don't understand word by word, but I understood the purport of what you are saying. But yes, that is a good way of putting it forward. The idea is to make every one of you understand what is a PAIA, what is an RIA, and what is the difference between a paid advisor and a unpaid commission earning entity, right? So it need not be. See, by watching this video, if you come to me, fantastic. We will try and work together. If you go to some other corporate RIA and become a PAIA with them, God bless you. Please do that. Right? This is not an advertisement video for Dyota. This is a one more final request. Yes. Majority of insurance agents or mutual fund distributors may not be familiar with talking in Hindi or English. Any principal advisor or somebody in your firm can talk in Telugu so that our friends, insurance friends or mutual fund distributor friends, it will be easy for them to associate with you. Telugu, no. As of now, no. Okay. Hindi, yes. Hindi, all of us can speak Hindi. Okay. Tamil, yes. English, yes. Okay. There are a couple of people who speak very good Kannada.
Oh, As of, because we are in Bangalore, right? I mean, okay, okay. Telugu at this point of time, I don't have any colleague who, to my best knowledge, speaks wonderful Telugu. Mm. Um, Unfortunately, No one Telugu speaking guy in your firm? No in one? my home, no, No one. at this point of time. Okay. Some if there is a person who is efficient, it will be a problem if he is not able to speak in English or Hindi, right? Hindi, no problem at all. English, no. I'm talking about that person who is For, Paia. for, well, I'll need to find a way out. We will find a way out. Okay. Okay. Maybe okay. Let's hope what will happen. If I try a company who another company which can speak in Telugu also, I don't find anything in Andhra and Telangana. As of now, I don't find anything. Only I find you only as of now. Very few. Paia model is followed by very few corporate companies. Very few, actually. In fact, I wanted to actually share a few interesting stories. I have almost 4-5 of my clients. My Okay. clients Okay. have reached their financial goal. That is their retirement corpus they have reached. Okay. And they are working because they just like the work. Okay. They are now writing 10A, 10B and becoming PAIA with me. Oh, My your clients itself. My own clients are becoming PIs. Okay. Now total how many PIs you have? 10? As of now, active PIs there are 3. Okay. But before this year end, I will definitely be having about 8. Okay. 8. Okay. And I'm not very aggressively Marketing. adding PIs. I want people who will be able to Quality PI you want. focus, work. I don't want to get one client and then just hang around. That is not interesting. It has to be very focused work. I believe in focused work. So we are looking at only, I'm looking to add only 20-25 PIs. Okay. They will be able to get 100 crores of assets each. Okay. One final words by me. Friends, మన ఛానల్ చూసే వాళ్ళు నాకు తెలిసి ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు, మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉంటారు, టీచర్స్ ఉంటారు, ఇలా రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారు, అలాగే ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు. ఒక మాట మాత్రం చెప్తున్నాను, ఈ సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ పెరగాలి అన్నా, ఈ పయ్యా అనేవాళ్ళు పెరగాలి అన్నా దానికి ఒకళ్ళు కారణం అవుతారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్. ఎవరైతే ఫీ పే చేయడానికి రెడీగా ఉంటారో వాళ్ళు పెరిగే కొద్దే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ పెరుగుతారు, లేకపోతే పయ్యా అనే వాళ్ళు కూడా పెరుగుతారు. మీరు ఫార్వర్డ్ ఒక అడుగు ముందుకు వేయలేదు అంటే, ఫార్వర్డ్ అవ్వలేదని అంటే వీళ్ళు పెరగరు అనమాట. అప్పుడు అలా పెరగకుండా ఉన్నన్నాళ్ళు, ఇప్పుడు నేను మొన్న ఒక స్కామ్ ఎక్స్పోజ్ చేశాను, అలాంటి వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా చక్కగా మాయ మాటలు చెప్పి వాళ్ళు బిజినెస్ చేసుకొని మిమ్మల్ని బుట్టలో పెట్టేస్తూ ఉంటారు. మీ ఇష్టం, ఆలోచించుకోండి. కమిషన్ తోటి ఉండి పక్కలో పాముని పెట్టుకొని, విషం ఉన్న పాముని, కూరలు ఉన్న పాముని పెట్టుకొని బతుకుతారా జీవితాంతం? కూరలు పీకేసిన పాము లాంటి మమ్మల్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ని పక్కలో పెట్టుకొని, అంటే ఇది బూతు మాట, పక్కలో పెట్టుకొని నేను అన్నందుకు సారీ, పక్కన పెట్టుకొని హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా ఉంటారా? కూరలో ఉన్న పాము కావాలా, కూరలు లేని పాము కావాలా? మీ పక్కన కూర్చొని మిమ్మల్ని గైడ్ చేయడానికి మీ ముందు నేను విషయాన్ని పెడుతున్నాను. ఆ విషయాన్ని మీరు ఎలా తీసుకుంటారన్నది మీ ఇష్టం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఆన్ లైవ్ ఆన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ టు మిస్టర్ నందకిషోర్. ఓపిక్గా ఈ వీడియో చూసిన వ్యూవర్స్ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. ఈ వీడియో నా కోసం చేసింది కాదు, ప్లీజ్ దీన్ని షేర్ చేయండి. దీనికి టైటిల్ నేను డబ్బుకు డాక్టర్ కావాలంటే అని చూడండి అని పెడతాను. లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. థ్యాంక్ యూ नंदकिशोर जी. See you again. Thank you. We will be in touch. Thank you. मुझे भी कुछ सिखाइए भाई. Sir, okay. Whatever I know, I will share. Whatever you know, you will share. That is how life works. Definitely. Thank you very much. Bye. See you again. Thanks, friends. Thank you.